Während Raketeneinschlägen und Drohnenangriff den gesamten Golfraum erstürmen, Luft hinter den Kulissen ein fieberhaft diplomatische Offensiv. Inmitten dieser explosiven Lage ereilt der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, einen Anruf vom russischen Präsidenten Wladimir Putin ein Telefonat. Das in diesem Moment weit mehr ist als Blow-Routine. Es ist ein Signal, beide Staatschefs sprechen Bier das, was Abu Dhabi als offensichtlich iranischer Angriff auf emiratisches Territorium sowie auf mehrere arabische Staaten bezeichnet. Gleichzeitig analysierten sie die dramatischen militärischen und Sicherheitspolitischen Entwicklungen, die sich aktuell im gesamten Nahen Osten entfalten. Die Botschaft war eindeutig, die Eskalation muss sofort gestoppt werden. Bevor sich der Konflikt unkontrollierbar ausweitet, offiziellen Angaben aus Abu Dhabi zufolge fand das Gespräch am Montag statt. Genau zu dem Zeitpunkt, als sich die Spannungen weiter zuspitzten. Im Zentrum stand nicht nur die unmittelbare Bedrohung durch iranische Raketen und Drohnenangriff, sondern auch die weitreichenden Sicherheitspolitischen und militärischen Konsequenzen für die Region und die internationale Stabilität. Dieses Telefonat zeigt deutlich, wie ernst die Golfstaaten die Lage einschätzen. Sie sehen sich mit direkten Sicherheitsbedrohungen konfrontiert, nicht abstrakt, nicht theoretisch, sondern real und greifbar, während Raketen abgefangen werden und militärische Vergeltungsoperationen auf mehreren Fronten stattfinden. Versuchen Moskau und Abu Dhabi zumindest diplomatisch gegenzusteuern. Beide Seiten betonten im Gespräch die Notwendigkeit eines sofortigen Stopps der militärischen Eskalation. Sie warnten darüber, dass eine Ausweitung des Konflikts unkalkulierbar Folgen hat, nicht nur regional, sondern global. Dialog und Diplomatie werden als einzig Verantwortungsvoll Instrumente hervorgehoben, eine weitere Destabilisierung zu verhindern. Die Vereinigten Arabischen Emirate bezeichneten die engsten iranischen Angriff als eklatante Verletzung ihrer Souveränität sowie als Bedrohung mehrerer arabischer Staaten. Diese Entwicklungen werfen massiv Fragen auf, wie stabil ist die Region Nach. Was bedeutet das für die Energieversorgung, für strategische Infrastruktur, für internationale Handelsrouten? Russland, das strategische Beziehungen zu zahlreichen Akteuren im Nahen Osten unterhält, positioniert sich als diplomatischer Vermittler zumindest offiziell. Moskau ruft zur Zurückhaltung auf und fordert die Eskalation. Das Telefonat zwischen Putin und Ems zeigt eine klare Koordination in einem Moment echter Volatilität. Dabei ist bemerkenswert, die Emirate haben in den letzten Jahren ihre Beziehungen zu westlichen Partnern massiv ausgebaut, gleichzeitig aber auch bewusst Kommunikationskanäle nach Moskau offen gehalten. Diese Doppelstrategie zahlt sich nun aus. In einer Situation, in der Fronten verhärten, blieb Abu Dhabi gesprächsfähig in beide Richtungen, doch während diplomatische Appell formuliert wurden, verschärft sich die Lage weiter. Wladimir Putin verteilt die Tongue des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei scharf und sprach von einem sinnlichen Mord, begangen unter Verletzung aller Normen menschlicher Moral und des internationalen Rechts. In einer Botschaft an den iranischen Präsidenten Masud Pezeshkian sprach Putin sein tiefes Beileid aus der Tod Khameneis. Bedeutet nicht nur für den Iran ein Jur, für Russland ist es ein massiver geopolitischer Arschlag. Innerhalb von nur 15 Minuten ist es bereits der drittmoskau-freundliche Machthaber, der nach dem Zusammenbruch russländischer Regierungen in Syrien und Venezuela. Moskau wirft den USA und Israel vor, mit ihren Angriffen den gesamten Nahen Osten und den Rand des Abgrunds gebracht zu haben. Doch aus iranischen Kreisen heit es zugleich. Teheran habe in seiner Kreis seit der Revolution von 1979 nur begrenzte Unterstützung aus Moskau erhalten. Die Beziehung zwischen Putin und Khamenei war Bier. Jar hinweg strategisch aufgebaut worden.
Putins erst Auslandsreise außerhalb des post-sowjetischen Raums seit Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 erforderte in ausgerechnet nach Teheran. Dort traf Khamenei persönlich. Beide Staatsführer misstrauisch gegen Bier möglichen Geheimdienstbeben, kommunizierten teils Bier schriftlich Botschaften oder Bier Vertrauenswürdig Emissary, statt Bier direkt Telefonat. Im vergangenen Jahr unterzeichneten Russland und Iran zudem ein 20-jähriges strategisches Partnerschaftsabkommen. Doch entscheidend ist dieses Abkommen endlich kein gegenseitiges Verteidigungsschluss. Moskau ist also nicht verpflichtet, militärisch einzugreifen. Russland unterstützt zwar ein friedliches iranisches Nuklearprogramm, sofern Teheran eins entwickeln möchte. Doch ein automatisch militärisch Beistandpflicht existiert nicht, und genau hier wird es geopolitisch brisant. Es jittentlich ein Dimension, in der Russland durchaus profitieren nicht. Sollte der Konflikt zu einer nachhaltigen Strang der Lieferungen aus dem Golf führen. Reden die globalen Ölpreis steigen und das Reden Russlands eigene Energieeinnahmen unmittelbar erhöhen. Insbesondere wenn der Iran die Straße von Hormus blockiert, genau dort richtet sich nun der Blick der Weltfeindlichkeit hin. Die Marine der Islamischen Revolutionsgarde, die Navy, hat ein drastischer Krieg abgegeben, kein Schiff die Straße von Hormus passieren. Dies in Ordnung soll berichten zufolge Bier Maritime VAF funkendlich verbreitet worden sein und kommt faktisch einer Blockade gleich. Das ist kein symbolische Drohung, das ist ein möglicher ökonomischer Schockmont die Straße von Hormus. Ist ein der sensibelsten strategischen Ängstelen der Welt. Dieses nur rund 50 Kilometer breit Nadeler verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean, eingeklemmt zwischen der Küste Irans und der Omanischen Museum am Halbinsel Flach. Militärisch verwundbar und dennoch von enormer globaler Bedeutung. Mehr als 20% des weltweiten Öl- und Petrolumberbrachs, rund 20 Millionen Barrel pro Tag, passieren dieses Seegebiet. Hinzu kommt etwa ein Fünftel des globalen Handels mit Würfel zeigt Erdgas. Ein Großteil davon aus Katar sollte diese Route tatsächlich blockiert werden, selbst temporär die Auswirkungen unmittelbar. Energiepreis Reden explodieren, Tanker Reden festlegen, Finanzmarkt Reden innerhalb von Stunden reagieren. Was als Raketen und Drohnenaustausch begann, droht nun die Lebensmittel der Weltwirtschaft zu treffen. Und genau hier beginnt die Endphase dieser Eskalation. Wenn die Straße von Hormus tatsächlich effektiv blockiert wird. Reden wir nicht mehr über einen regionalen Konflikt, dann sprechen wir über eine globale Erschütterung, denn über 80% des Öls und Gases, das durch dies Meerange transportiert wird, ist für asiatisch Märkte bestimmt. China allein kauft laut Branchenanalysen mehr als 90% der iranischen Export. Indien, Japan, Korea alle sind in hohem Abgang von stabilen Lieferketten durch diesen schmalen Korridor. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate werfen zwar Bier begrenzte Pipeline-Kapaden, einen Teil ihrer Exporten der Straße von Hormus vorzuleiten. Doch Experten warnen, diese Alternativrouten nennen nur einen Bruchteil des normalen Volumens aufnehmen. Sie sind kein vollwertige Absicherung gegen eine Blockade, die Energy Information Administration bezeichnet die Straße von Hormus seit Jahren als einen der wichtigsten Oil-Chokepoints der Welt und das aus gutem Grund. Strategisch gelegen Inseln wie Hormus, Keshem und Larak verschaffen dem Iran ein geografisch Hebelwirkung Bier die Schifferie sind. Hinzu kommen umstrittene Inseln wie Greater Tun, Lesser Tun und Abu Musa, die Teherans Position zustlich stricken. Die Kontrollbier dies Punkt ist kein theoretisches Machtinstrument. Sie ist real und sie kann innerhalb von Stunden operative Auswirkungen entfalten, die Islamische Revolutionsgarde, die Marine Operation im Golf kontrolliert. Hat die Präsenz ausländischer Streitkraft in der Region seit Jahren scharf kritisiert.
Insbesonder die Fifth Fleet, stationiert in Bahrain, steht im Fokus. Auch groß Militäreinheiten in Qatar gelten aus Sicht Teherans als Provokation. Die Straße von Hormus war immer wieder ein Brennpunkt. Während des sogenannten Tankerkriegs zwischen Iran und Irak in den 1980er Jahren wurden 100 Schiffe bestätigt oder zerstört. 1988 lief eines Fregatt auf ein iranisches Mine auf. Im selben Jahr schoss eines Kriegsschiff versehentlich ein iranisches Passagierflugzeug ab 290 Menschen starben. Diese Ereignisse haben sich tief in das strategische Gedächtnis der Region eingebrannt, auch in ihrer Vergangenheit eskaliert die Lage mehrfach. Nach dem Washington 2018 aus dem Nuklearabkommen aus gestiegen war, hoffen sich Schiffsbeschlagnahmungen und Konfrontationen. 2024 beschlagnahmt der Iran ein unter portugiesischer Flagge fahrendes Containerschiff. Anfang dieses Jahres näherten sich iranische Schnellboot einem unter US Flagge fahrenden Tanker, ebenfalls in diesen Gewässern. All das zeigt, die Drohung einer Blockade ist kein leeres Wort. Sie steht auf einem Fundament aus realer militärischer Fähigkeit und historischer Eskalation, sollte die Straße von Hormus faktisch versiegelt werden. Wenn die Schockwellen global spielbar und Gaspreis content binnen Stunden in die Schien. Die Märkte reden reagieren, bever politische Entscheidungsträger berhaupt seitdem Strategien zu entwickeln. Tanker reden im Golf festsitzen, Lieferketten abrupt unterbrochen, Energieabge Volkswirtschaften in den Crescendmodus Geswingen von der Zapsul bis zur Industrieproduktion. Die Auswirkungen reden sich durch ziemlich Wirtschaftskontent sehen. Ein maritimer Regriff der die Weltwirtschaft die Welt auf die Straße von Hormus konzentriert. Luft im Hintergrund ein noch viel komplexeres geopolitisches Spiel. Denn ein mögliche Blockade ist nicht nur ein militärisch oder wirtschaftlich Frage, sie ist ein Machtinstrument. Und Machtinstrument werden in Krisenzeiten strategisch eingesetzt. Der Iran welch Hebel besitzt. Die Islamische Revolutionsgarde, insbesondere die Navy, hat in den vergangenen Jahren ihr asymmetrischen Fähigkeiten massiv ausbaut, Schnellboot und ist second Minen Drohnentechnologie. All das ist darauf ausgelegt, selbst einer technologisch berlegenen Marine wie der Navy empfindlich Nadel Stichi zu versitzen, die Präsenz der Fifth Fleet in Bahrain ist kein Zufall. Sie existiert aus diesem Grund die Freiheit der Schifffahrt zu sichern und Abschreckung zu signalisieren. Doch Abschreckung funktioniert nur, solange beide Seiten davon beruhigt sind, dass eine Eskalation mehr Schaden als Nutzen bringt. Und hier wird es gefährlich. Denn der aktuelle Konflikt hat mehrere Ebenen beschritten. Nach den direkten militärischen Auseinandersetzungen zwischen Iran, Israel und den Vereinigten Staaten steht nicht nur die regionale Sicherheitsarchitektur auf dem Spiel, es geht inzwischen Glaubwürdigkeit. Abschreckung, strategische Dominanz für Israel ist die Bedrohung durch iranische Raketenprogramm. Drohnenkapazität und mögliche nukleare Ambitionen sieht Jahren ein zentrales Sicherheitsargument. Für Teheran wiederum ist die Präsenz Israels und der USA in unmittelbar an der eigenen Grenzen ein permanenter Druckfaktor. In dieser Konstellation entsteht ein gefährliches Spiral, jeder Schlag verlangt nach einer Antwort. Jede Antwort die Intensität und irgendwann wird aus taktischer Abschreckung strategische Eskalation, sollte es tatsächlich zu einer dauerhaften Strömung der Energieflüsse kommen. Wenn die Folgen dramatisch. Die globalen Märkte reagieren sensibel auf Unsicherheit und hier sprechen wir nicht von einem abstrakten Risiko, sondern von einer potenziellen Unterbrechung von mehr als 20 Millionen Barrel pro Tag. Die Preise reden nicht nur steigen, sie reden springen. Spekulationen in den Rohstoffbörsen Panikkuf, strategische Reserven, not vollmannen. Staaten reden strategischen Reserven anzapfen, Zentralbanken stehen auf inflationary Schocks reagieren. Entwicklungsder,
Die ohnehin mit hoher Verschuldung kämpfen, reden besonders hart getroffen, Europa ist ebenfalls betroffen. Auch wenn ein Großteil der direkten Lieferungen in asiatisch Märkte geht, wirken steigende Energiepreise global. Produktionskosten steigen, Transportkosten explodieren, Konsumpreis folgen. Und während all das passiert bleibt die politische Frage, kontrolliert die Eskalation. Russland positioniert sich offiziell als Befürworter diplomatischer Lösungen. Gleichzeitig hat Moskau kein Interesse an einem vollständigen regionalen Kollaps, der unvorhersehbar militärische Dynamiken auslösen nicht. Ein begrenzter Preisanstieg bei Energie mag wirtschaftlich vorteilhaft sein, ein Flendbrand im Nahen Osten jedoch auch für Russland ein Risiko. China wiederum steht unter enormem Druck. Als wirtschaftlich Gramacht ist Peking auf stable Energievoll sie angewiesen. Ein langfristige Unterbrechung der Straße von Hormus würde Chinas Industrie, Exportwirtschaft und Wachstum unmittelbar treffen. Gleichzeitig möchte China seine Rolle als globaler Stabilitätsakteur stärken. Die Vereinigten Staaten befinden sich in einer besonders sensiblen Lage. Einerseits müssen sie ihr Verb stehen und ihr militärisch Präsenz absichern. Andererseits riskieren sie bei jeder direkten Intervention ein weiter Ausweitung des Konflikts und genau hier zeigt sich die Zerbrechlichkeit der aktuellen Weltordnung. Die Straße von Hormus ist nicht nur ein maritim Engstelle, sie ist ein geopolitischer Parfstein. Wenn internationale Regeln der freien Schifffahrt dort faktisch außer Kraft gesetzt wurden, sendet das ein Signal weit über die Region hinaus, was passiert. Wenn wirtschaftlich Lebensmittel als politisches Druckmittel eingesetzt wurden, welch präzedenzvoll entstehen und wie reagieren andere Staaten in vergleichbaren strategischen Situationen. Die kommenden Tage und Wochen werden zeigen, ob Diplomatie tatsächlich noch Handlungsspielraum besitzt oder ob militärische Logik die Oberhand gewinnt. Fest steht, ein Blockade der Straße von Hormus kein isoliertes Ereignis. Sie ein globales Signal, das geopolitische Spannungen sich wieder direkt auf die Weltwirtschaft durchlegen. Und genau deshalb ist es entscheidend, die Entwicklung in Stern, faktenbasiert und unemotionale Betreibung zu analysieren. Denn in Zeiten maximaler Spannung verbreiten sich schneller als gesichert Informationen, stehen an einem Punkt. An dem jede Entscheidung militärisch oder diplomatisch historisch Konsequenzen haben kann. Die Dynamik zwischen Iran, Israel, den Vereinigten Staaten, Russland und den Golfstaaten ist hochkomplex. Während Faktnarrative helfen hier nicht weiter. Die Frage ist nicht nur, ob es zur Eskalation kommt, die Frage ist, wie weit sie gehen darf, bevor sie our Control gehört.